හොඳ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න මගේ අදන යාලු හැමෝගෙම සුපරවාජි අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ගණිත GT YouTube channel එකත් එක්කයි. ඔයා මේ වෙනකොට IT සම්බන්ධ කෝස් එකක් කරන කෙනෙක් හෝ නැත්නම් ඉස්කෝලේ ICT විෂය හදාන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නේ ඔෆ්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. HTML වලින්. මම බේසික් ලෙසන් කීපයක් කියලා දෙන්නම්. මම මේ ලෙසන් කීපය වීඩියෝස් 6කින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම ඔයාගේ PC එකේ හෝ ලැප්ටොප් එකේ නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරන්න මුලින්ම අපි මුල්ම ලෙසන් එකට යමු. ඊට පස්සේ මම මේ ටයිප් කරන ආකාරයටම හරියටම ටයිප් කරන්න. මම මේ ගහන ටැග් සියල්ලම ටයිප් කරන්න ඕන greater than symbol එක ඇතුලේ. ඒ වගේම හැම ටැබ් එකක්ම කරන්නත් ඕනි. ඒ ටැග් ක්ලෝස් කරන්නත් ඕනි ස්ලෑෂ් මාක් එක භාවිතා කරලා. ඒ වගේම සේව් කරද්දි අන්තිමට .html කියලා සේව් කරන්නත් ඕනි. නැත්නම් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ ඒක. හොඳයි. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින්ම බලමු අපි.
හොඳයි මම හිතනවා අද කියලා දුන්න HTML basic lesson එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම second video එකත් ළඟදිම ඔයාලට කියනවා. මම හිතනවා තව අයට බලන්න මේක share කරයි කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරොත් තමයි මගේ ඊළඟ updates ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. එහෙනම් මායෙත් දවසක මම එන්නම් අලුත් දෙයක් එක්ක. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා.